Kam jirtu hordoftoonni chaanaalii Hayyuu Akaadaamii har'aa akka wajjiniin ilaallu Grade 11 Unit 4 Seel Baayoloojii ta'a. Seel Baayoloojii jalatti Seel Tiyoorii walii wajjiniin ilaalla. Afurtuqaa tokko Seel Tiyoorii. How did the modern cell theory develop? How did the modern cell theory develop? Akkamitti theory'n seelii inni ammayyaawaan babal'achaa dhufe. Today, we take it for granted that living things are made of cells. Billions of cells in the case of human beings. Just one cell in the case of organisms like amoeba. Dhala namaa keessaa seelota biiliyoonaan lakkaa'amantu jira. Organizimoota seel qeenxee ta'an kanneen akka amoebaa keessa immoo seelii tokko qofaatu jira jechuudha. Fakkiin armaan gaditti arginu kuni kan dhala namaa keessatti yookaan nu keessatti kanneen argaman seelota muraasadha jechuudha. Bileed seeliidha, narvi seeliidha, masil seeliidha. Isaan kuni seelota qaama keenya keessatti argamanidha jechuudha. Dhalli namaa martii seelulaarii waan ta'eef seelota biiliyoonaan lakkaa'amantu nu keessatti argama jechuudha. Kanaa gaditti immoo kan nuti arginu seelii qeenxee warra ta'an yookaan yuuniseelulaar warra jennuuni ameebaa fi vortiseellaadha jechuudha. Isaan kun immoo seelii tokko qofaarraa warra hojjetamanidha jechuudha. Vortiseellaa fi ameebaan warri seelii tokkorraati ijaaramanidha jechuudha. Isaan seel qeenxeedha. It seems strange that the idea of organism being made from cells is relatively recent idea. Organismiin hundumtuu seelii irraatii kan isaan ijaaramanii kan jedhu yaada yeroo dhiyootii asidha jechuudha. Only a few hundred years ago, cell had not been discovered. Waggoota dhibbaan lakkaa'aman muraasa dura seeliin hin argamne ture jechuudha. Seeliin argamuu hin dandeenye. Their discovery had to wait for the development of reliable microscope that could magnify sufficiently to show the cellular structure of living organisms. Maaliifidha seelonni kan isaan hin argamnee fi tun argamin turanii fi hamma gaafa maayikirooskoppiin amansiisaan wantoota xixiqqoo ta'an ija namaatiin mul'achuu hin dandeenye kan akka seeliifaa guddisee agarsiisuu danda'an argamanitti seeliin argamuu hin dandeenye ture jechuudha. Seelii kan inni argame maayikirooskoppiin erga argameen duradha jechuudha. Kanaafi many biologists and other scientists contributed to the discovery of cells and the statement of very first cell theory. Biologistoonni baay'een isaanii jechuudha. Biologistoonni baay'een isaanii argamuu seelii keessatti akkasumas seel tiyoorii qopheessuu keessatti gumaacha guddaa kan taasisan baay'eetu turan jechuudha. Isaan keessaati taayimlaayinii gajjallaatti nuuf kenname muraasti jiru. Isaan kana qofaa miti kanneen biroos jiru. Isaan kun warra gurguddaa ta'anidha jechuudha. Bara 1665 in 1665 Robert Hooke with one of the earliest compound microscope makes drawing of cork and sees tiny structure that he calls cells. Robert Hooke namichi jedhamu bara 1665 keessa jechuudha. Compound microscopy isa duriitiin jechuudha. Isa moofaa isa duriitti fayyadamee maal arge jechuudha. Gagaa dammaa keessatti wanta structurii xiqqaa tokko arge jechuudha. Tiny structurii wayii arge jechuudha. Isa keessatti wanta arge sana immoo maal jedhee moggaasee cells jedhee moggaasee jechuudha. Tiny structurii xiqqoo sana caasaa xiqqoo sana cells jedhee moggaasee jechuudha. However, although his microscope is a compound microscope, the lenses are not very good and the magnification of more than 30 times are very blurred and do not show much detail. Maayikirooskooppii inni fayyadame
ammamiyyuu compound microscopy haa ta'u iyyuu malee Robert Hooke leensiin isaa baay'ee dadhabaa ture jechuudha. Leensiin compoundii microscopy isaati baay'ee dadhabaa waan ta'eef hammi inni guddisee mul'isu baay'ee xiqqaa ture jechuudha. Yeroo meeqadha? Yeroo 30 qofa guddisee mul'isuu danda'a jechuudha. Inni kun immoo maal ta'a jechuudha? Very blurred kan ta'edha jechuudha yookaan dimismisaa kan baay'ee hin mul'annedha jechuudha. And do not show much detail. Gadi fageenyaan illee mul'isuu hin danda'u jechuudha microscopy isaa sun. Also, Hooke saw only dead cell. Hooke kan inni arge maalidha jechuudha? Seelii du'aa ta'edha jechuudha kan inni arge. Seelii du'aa ta'e arge gagaa dammaa kana keessatti seelii du'aa ta'e arge jechuudha. Garuu seenaa namicha kanaa keessatti namichi kun nama yeroo jalqabaatii fi jecha seel jedhu fayyadamedha. Nama yeroo jalqabaatii fi jecha seel jedhu fayyadamedha. Isarraa kaasee hamma har'aatti jechi seelii jedhu ittuma fufee fayyadamamaa jira jechuudha. Akkasumas gajjallaasaatti kan nuti arginu nama Antooni Van Leeuwenhoek jedhamudha jechuudha. Bara 1674 1674tti Antooni Van Leeuwenhoek sees living moving unicellular organisms. Sees living moving unicellular organisms or protoctistans in what? In a drop of water. In a drop of water. Bishaan coccobaa jiru yookaan dhangala'aa jiru keessaati unicellular organismii kan taate protoctista jechuudha. Unicellular organismii bishaan coccobaa jiru yookaan dhangala'aa jiru keessaati kan lubbuu qabdu otoo isheen sochii geggeessituuti argee jechuudha. Eenyu? Leeuwenhoek, Antooni Van Leeuwenhoek. He is using a simple microscope with only one lens. Antooni Van Leeuwenhoek maal fayyadame jechuudha? Simple microscopy fayyadame jechuudha. Simple microscopy fayyadame isheen leensii tokko qofaa qabdi. Simple microscope jechuun kan leensii tokko qofaa qabdudha jechuudha. It is really little more than magnifying glass with amount for the specimens. More than magnifying glass with amount for the specimen. However, Antooni Van Leeuwenhoek is very skilled at grinding lenses. Lensii hojjechuu irratti jechuudha. Baay'ee nama ogeessa ta'edha jechuudha. And so his microscope can achieve magnification of 300 times. Yeroo meeqa agarsiisuu danda'a jechuudha guddisee yeroo 300 guddisee argisiisuu danda'a jechuudha. Microscopiin isaa abbaa simple microscopy yookaan abbaa leensii tokkootidha jechuudha. Garuu immoo yeroo meeqa agarsiisa jechuudha? Yeroo 300 guddisee agarsiisuu danda'a jechuudha. Kan Robert Hooke yoo laallee microscopiin isaa compound microscopy haa ta'uyyuu malee garuu leensiin isaa dadhabaa waan ta'eef yeroo 30 qofaa guddisee agarsiisuu danda'a jechuudha. He calls the moving organism animalcules. Maal jedhee waame moving organismii sana animalcules jedhee waame jechuudha. He also sees bacteria from his teeth. Ilkaan isaa keessaati maal argeera jechuudha? Bacteria argeera. Which he calls tiny animalcules. Ishee immoo maal jedhee waame? Tiny animalcules jedhee waame jechuudha. About compound microscope jedha. Isaan kana unit 1 keessatti sirriitti barattanii tolee yaada. Sinumti dubbisaa. In 1824, bara 1824, French biologist René Dutrochet concludes that all organisms are composed of cells. Maal jedhee jechuudha? Organismiin kamiyyuu kan inni composed ta'e eenyurraati? Seelii irraatidha. Organismiin kamiyyuu seelii irraati composed ta'e jechuudha. This follows many years work in which he also discovers isaan kanatti aanillee kan inni discover godhe wantoota baay'eetu jira jechuudha. Kan biraa the stomata in the epidermis of leaves. Epidermisii baalaa keessa stomataan akka jiru maal godhe jechuudha? Nama agarsiisedha jechuudha. Akkasumas the process of osmosis. Process of osmosis kan agarsiise eenyudha?
French biologist René Ditrochet jechuudha. Akkasumas chlorophyll is needed for photosynthesis to occur. Photosynthesisiin iddoo qabachuudhaa fi chlorophyllin akka inni gargaaru kan ibsa eenyudha jechuudha. Namichuma kanadha jechuudha. Akkasumas respiration occurs in both animals and plants. Respirationiin animaalii fi plantii keessatti akka inni iddoo qabachuu danda'u illee kan agarsiise eenyudha jechuudha. René Ditrochet jechuudha. In many ways, sababii isaan kana hojjeteef jechuudha. In many ways, Ditrochet is the man who first stated the cell theory by recognizing that all organisms are made of cells and that all growth occurs because of the increase in volume of cells or by the addition of more little cells. Karaa baay'eedhaan yoo ilaalamu jechuudha Ditrochet nama yeroo jalqabaatii fi seel tiyoorii qopheessedha jedhamee yaadama jechuudha. Maaliif that all organisms are made of cells and that all growth occurs because of increase in volume of cells or by the addition of more little cells jedhee waan ibsaa turee fi namichi kun nama seel tiyoorii isa jalqabaa qopheessedha illee jedhamee yaadamaa jechuudha. Bara 1839 saayintistoota lama baayolojistoota lama argina. Maatiyaas Sheldanii fi Theodore Schwann nama jedhamanidha jechuudha. Maatiyaas Sheldon and Theodore Schwann put forward the first clearly stated cell theory. Cell theory isa kophaatti adda ba'ee kan qopheessan eenyudha? Isaan kana lama saayintistoota kana lamaanidha jechuudha. It states that the cell is the unit of structure. Cell maaludha? The unit of structure, physiology and organization in what? In living things. The cell retains dual existence. Kan seeliin kan inni of keessatti qabatu wantoota lamadha jechuudha. Innis distinct entity kan jechuun seelota garaagaraa haa ta'an iyyuu akka qaama tokkotti hojjetu jechuudha. Akkasumas a building block in the formation of organism. Ijaarsa organismii keessatti akka maalitti akka building blockitti jechuudha. Building blockitti gargaaruu jechuudha. Eenyu seelonni jechuudha. Kanaafidha the cell retains dual existence kan jedhamee fi as a distinct entity and as a building block of the formation of organism. Cells form by free cell formation. Cells form by free cell formation or this is a spontaneous generation. Garuu spontaneous generation kun bara 1626 keessa Francisco Rediidhaan disproved ta'ee ture. Garuu isaanii cell theory isaanii keessatti barreessanii jiru. Yaanni kun garuu disproved ta'eera jechuudha. Also, we still accept the first two ideas. The final idea of spontaneous generation has now been proved false. False ta'eera jechuudha. Yaanni spontaneous generation sun jechuudha. Bara 1858 Rudolf Virchow, a German doctor who develops many surgical Rudolf Virchow, German doctor who develops many surgical techniques and promotes several fields of modern medicine. Rudolf Virchow Doktara German ta'etu maal babal'isaa ture jechuudha. Surgical teknika garaagaraa kan baqaqsanii yaaluu keessatti gargaaru baay'eesaa maal gochaa ture babal'isaa ture jechuudha. Akkasumas medisinii keessatti wantoota baay'ee irratti hirmaachaa ture jechuudha. Declare that omnicellular is cellular. Maal jedhe namichi kuni? Omnicellular is cellular jedhe. Which means that the cell can only arise from another cell like it. Seeliin kamiyyuu kan isheen dhufuu dandeessu seelii ishee fakkaatu kan duraan jiru irraati jechuudha. Seeliin kamiyyuu kan isheen dhufuu dandeessu seelii ishee fakkaatu irraati jechuudha. With this
he completes the first accepted version of a cell theory. Maal jedhee all organisms are made up of one or more cells. Orgaanizimoonni hundiyyuu jechuudha. Orgaanizimiin kamiyyuu kan isaan hojjetamanii yookaan seelii tokkorraati yuuniseelulaarii ta'anii jechuudha. Yookaan immoo seelii tokko ol ta'anirraa maltii seelulaarii ta'aniitu hojjetamanii jechuudha. All cells come from a pre-existing cell. All cells come from pre-existing cell. Seeliin kamiyyuu kan isheen dhuftu seelii duraan turerraati jechuudha. The cell is a unit of structure, physiology, and organization in living things. In living things, the cell retains dual existence. Dual existence as a distinct entity, seelii garaagaraa akka qaama tokkotti jechuudha, and a building block in the construction of organisms. Ijaarsa orgaanizimii keessatti akka building blockiitti yookaan immoo akka blockiitti ijaarsaatti jechuudha kan isaan gargaaran seelonni. Kanaafuu dual existence qabu jechuudha. Today, this has been modified and extended in the light of our increased knowledge of genetics and cell biology, and now reads, all now living things are made up of cells. Living things lubbu qabeeyyiin beekaman hundiyyuu kan isaan hojjetamanii eenyurraati jechuudha? Seelirraati jechuudha. The cell is structural. The cell is structural. Structural gaafa jennu caasaan qaama orgaanizimii kamiyyuu kan inni ijaarame eenyurraati jechuudha? Seelirraati jechuudha. And functional gaafa jennu immoo maal jechuu keenyadha? Chemical reactioniin qaama orgaanizimii keessatti raawwatu kamiyyuu eessa keessatti raawwata? Seelii keessatti jechuudha. Kanaafuu structural and functional unit of all living things. All cells come from pre-existing cells by division. There is no spontaneous generation. Spontaneous generation hin jiru jechuudha. Seeliin kamiyyuu kan inni dhufu seelii duraan turerraati jechuudha. Maaliin divisioniidhaan qoqqoodinsa adda adda bahuudhaan ta'uu danda'a, hiramuudhaan jechuudha. Cells contain hereditary information which is passed from cell to cell during cell division. Yeroo cell divisioniin geggeeffamu seeliin maal of keessatti qabattee jirti jechuudha? Hereditary information. Hereditary informationii of keessatti qabdi jechuudha. Inni kun yeroo cell divisioniin geggeeffamu seelii tokkorraati gara seelii biraatti maal ta'a jechuudha? In daddarbaa jechuudha. All cells have basically the same chemical composition. Seeliin hundumtuu jechuudha basically maal qabu jechuudha? Chemical composition wal fakkaataa qabu jechuudha. All energy flow occurs within a cells. Energiin kamiyyuu kan inni flow ta'u jechuudha eessa keessatti jechuudha? Kan inni raawwatu seelii keessatti jechuudha. Seelii keessatti jechuudha. Energy flow kun eenyuun of keessatti qabata? Metabolism of keessaa qaba, akkasumas biochemistry of life of keessaa qaba jechuudha. Kanaafuu all energy flow occurs within a cell. Besides these major steps in the development of cell theory, there have been other development in the study of biology. Some of these are listed below. Okay, key events in the study of cell biology. Taateewwan qo'annoo seel baayoloojii keessatti raawwataman isaan kuni bara 1595 namichi Zakkaariyaas Jaansen jedhamu maal uume jechuudha? The first compound microscope. First compound microscope Jaansentu hojjete jechuudha. Bara 1626 immoo Francisco Reediin maal godhe jechuudha? Francisco Reedi postulated that living things do not arise from spontaneous generation. Spontaneous generation irraati miti kan isaan dhufanii jedhee yaada duraan ture irraati hawaasa keessatti amanamaa ture irraati disprove godheera jechuudha. Bara 1665 Robert Hooke describes cells in a cork. Seelii gagaa keessatti maal godhe jechuudha? Ibseera jechuudha. Bara 1674 Leeuwenhoek discovers protozoa. Protozoa discover godheera. Akkasumas bara 1833 immoo namichi Brown jedhamu cell nucleus maal godhe jechuudha? Ibseera jechuudha. Kan isa keessa jirtu orchid. An orchid.
seelii niwukilasii orkidii keessatti maal godha jechuudha describe gochuu danda'eera jechuudha. Bara 1839 Sheldon and Schwann proposed cell theory. Cell theory isa clearly stated ta'edha. Isa jalqabaa kan qopheesse saayintistoota isaan kana lamaan jechuudha. Bara 1857 immoo Koliker namichi jedhamu maal describe godha jechuudha mitochondria describe gochuu danda'eera jechuudha. Bara 1858 Rudolf Virchow status omnicellular e-cellular seeliin kamiyyuu kan isheen dhufuu dandeessu seelii duraan turerraati jechuu isaati. Isa kana ibseera jechuudha bara 1858tti. Bara 1869 namichi Miisher jedhamu DNA isolate gochuu danda'eera jechuudha. DNA qaama orgaanizimii keessaati isolate gochuu nama danda'eera jechuudha. Bara 1879 Fleming describes chromosome behavior during mitosis. Amala chromosoomiin yeroo mitosisii qabu kan agarsiise Flemingdha jechuudha. 1898 Golgi namichi jedhamu maal ibsa jechuudha Golgi apparatus in a cell. Seelii keessatti Golgi apparatus qaamota Golgi kan ibse namicha Golgi jedhamu kanadha jechuudha. 1939tti immoo the first transmission electron microscope discovered ta'edha jechuudha. First transmission electron microscope kuni isa maal gochuu danda'u jechuudha. Fine detail of the body agarsiisuu kan danda'udha jechuudha. Fine detail agarsiisuu isa danda'udha kana unit 1 keessatti barattaniittu. Bara 1953 Watson and Crick proposed the double helix structure of DNA. Caasaa double helix DNA propose gochuu danda'aniiru jechuudha. Bara 1965 the first scanning electron microscope. Inni kun immoo scanning electron microscope kuni surface of the body qofa agarsiisuu isa danda'udha jechuudha. Fine detail kan agarsiisu transmission electron microscope. Surface of the body agarsiisuu kan danda'u immoo scanning electron microscopy jechuudha. Bara 2000tti human genome DNA sequence drafted. So isaan kana irra deddeebi'aati dubbisaa isiniif hin qabamu qormaata irrallee tokko tokko keessaatiin nuuf jechuudha. How big are cells? Seelonni hammam ga'u? Seelonni hammam ga'u? It all depends on what kind of cell you are talking about. Seeliin tokko hammam ga'a jennee murteessuudhaaf waa'ee seelii dubbachaa jirru sana irratti hundaa jechuudha. Okay, the contents of a chicken's egg are just one huge cell packed with food. It is pretty big cell, up to 5 centimeter in length. Dheerinni chicken's egg seelii jechuudha 5 centimeter jechuudha baay'ee guddaadha jechuudha seelii baay'ee guddaadha 5 centimeter in length. On the other hand, the smallest bacterial cells are only just over 100 nanometer in length. Bacteria keessaati seeliin isheen xiqqoon jechuudha. Seeliin bacteria isheen xiqqoon naanomeetirii 100 jechuudha. Isheen kun immoo baay'ee xiqqoodha jechuudha. Inni guddaan chickens eggiidha 5 centimeteridha. Isheen xiqqoon immoo bacterial seelii 100 naanomeetiriidha jechuudha. Okay. Kana jechuun 100 nanometer jechuun this is approximately 100,000 of the size of chicken's egg. Okay. What units shall we measure cells? What units shall we measure cells in? Seelota unity kamiin yoo safarre nuuf wayyaa. Again, it all depends on which cell. Seelii isa kam akka ta'e irratti jechuun seelii isa kamtuu unity isa kamiin safaramuu danda'a kan jedhu seelii sana irratti hundoofneetu jechuudha kunis. But first we should understand which units are available and which one would be convenient to use. We could measure cells in meters, but the size of red blood cell
red blood cell in meters would be approximately 0.00007 meter. All those zeros are very confusing and we don't easily work with such small numbers. Lakkoofsa baay'ee xiqqoo waan ta'eef xiqqoo confuse nama gochuu danda'a jechuudha. So we use other a smaller unit to measure the size of cells and the molecule. So kanneen biroo fayyadamna jechuudha. Seelota measure gochuudhaa fi yuunitiiwwan common ta'an yookaan immoo waltaawaa ta'an sadiitu jiru. Isaanis eenyu fa'idha? Millimeter, micrometer, nanometer. Seelii ishee xiqqoo kan nuti ittiin safarru naanomeetiriidhaan jechuudha. Seelii xiqqoo guddaa ta'e immoo millimeetiriidhaan safarraa jechuudha. Millimeter jechuun 1/1000 of a meter jechuudha. Micrometer jechuun 1/1000 of millimeter. Yookaan immoo 1/1,000,000 of a meter jechuudha. Nanometer jechuun 1/1000 of micrometer, 1/1,000,000 of millimeter, 1/1,000,000,000 of meter. So we can convert units from one to another shown below. Akka armaan gaditti ilaallutti unity isa tokkorraati isa gara biraatti jijjiiruu dandeenya jechuudha. To convert larger unit to the what? To the next smaller unit, multiply by what? By 1000. By 1000. Kuma tokkoon baay'isnaa jechuudha. Isa kam? Isa guddaarraatii gara isa xiqqaatti jijjiiruudhaaf lakkoofsa nuuf kenname sana kuma tokkoon baay'isnaa jechuudha. For example, convert 3.5 millimeter to micrometer. Isa guddaarraatii gara isa xiqqaattidha jechuudha. So 3.5 times 1000 is 3500 micrometri ta'a jechuudha. Inni kun isa guddaarraa gara isa xiqqaatti gaafa jijjiirru kuma tokkoon baay'isnaa jechuudha. To convert a smaller unit to the what? To the next larger unit, divide by 1000. Kuma tokko firra jechuudha sammuu. Lakkoofsa nuuf kenname sana kuma tokko firra. Fakkeenyaa fi 87 nanometer gara micrometriitti jijjiiri jedhee. So 87 sana kuma tokkoof hirra jechuudha. 0.087 micrometri nuuf dhufa jechuudha. So our red blood cell that was 0.0007 meter in diameter is 0.007 millimeter or sakamiin nuuf salphata jechuudha hunda caalaayyuu 7 micrometriidhaan nuuf salphata jechuudha. 7 micrometriidhaan nuuf salphata. Okay. Most cells fall within a much narrower range of sizes than chicken's egg and the smallest bacterium. As you can see from figure 4.9, the length of most animal and the plant cells fall within the range of 10 micrometer to 100 micrometer. Most bacteria are about 1/10 of this length. Table kana ilaalaa sirriitti maal jedhee the length of most animal and the plant cell fall within the range of 10 micrometer to 100 micrometer. Okay. What are the consequences of the different sizes of cells? What are the consequences of the different sizes of cells? When a cell gets bigger, all its dimension change. Celliin gaafa guddachaa deemu dimensionii isaa hundumtu maal ta'a jechuudha? Injijjiiramaa jechuudha. It is easy to be tricked into thinking that when a cell doubles, all its dimension it is twice as big. But in fact, there is now 8 times more cells as a result. This is most easily explained if we pretend
that our cells is cube. But the same principle hold true for other shapes also dha. Isaan kana asirratti xiqqoo agarsiisuudhaaf barreessuu waan nu gaafatuuf ammaaf nuuf hin mijatu, gara fuulduraatti garuu barreessuudhaaf ni yaalla. So does it matter if the surface area to volume ratio changes? So does it matter if the surface area to volume ratio changes? Surface area to volume ratio yoo jijjiirame rakkoo dhufuu danda'a? Rakkoon jira? To answer this question, we must think about the function of surface area of the cell and the volume of a cell. Functionii dalagaa surface area fi volume maal gochuu qabna jechuudha? Beekuu qabna jechuudha. It is best understood if we think of just one function. Dalagaa isaanii keessaati respirationii yoo sirriitti hubanne nuuf galuu danda'a jechuudha. A cell respire to release energy, to drive all other cellular processes that take place. Look, selling kan ishee respire gootu maal gochuudhaaf jechuudha? Energy release gochuudha jechuudha. Energy gaafa release ta'u immoo cellular processing seelii keessatti raawwatu hundinuu maal ta'a jechuudha? Isaan geggeeffamaa jechuudha energy sanaan. If it cannot release enough energy, these other processes will slow down and the cell may die. Yoo release gochuu energy gahaa ta'e release gochuu hin dandeenye garuu maal ta'a jechuudha? Processing kun slow down ta'a dhufa jechuudha. Akkasumas seeliin sun illee du'uu danda'a jechuudha. In order to respire, the cell needs oxygen. Seeliin tokko respire gochuudhaaf maaltu ishee barbaachisa jechuudha? Oxygeniin ishee barbaachisa jechuudha. Which enters through the surface of the cell. Karaa kam seenan oxygeniin kuni? Karaa surface of the cell sana seenaa jechuudha. The volume determine how much activity there is in a cell. Volume kan inni determine godhu kan inni to'atu jechuudha. Activity dalagaa hammamiitu seelii keessatti raawwata isa jedhu kan determine godhu eenyudha? Volume jechuudha. Okay. A large cell will have more process happening. Processii baay'eetu keessatti raawwata jechuudha seelii guddaa keessatti jechuudha. Or at least same processes happening faster than smaller cell. Seelii xiqqaa faana yoo wal bira qabne ilaalle iyyuu kan isaa maal ta'a jechuudha? Faster ta'a jechuudha. Yooma the same processii ta'e illee kan isa seelii isa guddaa wanta keessatti raawwatu fastii ta'a jechuudha. Ariitii qaba jechuudha. Okay. The amount of energy that must be released in respiration is therefore decided largely by volume. Amount of energy must be released. Hammi energy gadhiifamuu qabu respirationii keessatti jechuudha. Kan inni murtaa'u eenyuun jechuudha? Volumeidhaan murtaa'a jechuudha. The amount of oxygen that can be delivered into the cell is decided largely by how much surface there is. Surface hammamiitu jira isa jedhu irratti hundaa'etu murtaa'a jechuudha. Hammi oxygeniin gara seeliitti delivered ta'u surface isaatiin murtaa'etudha jechuudha. Since it is through the surface of the cell that the oxygen enters. Okay. A large surface area, look, large surface area to volume ratio means seeliin tokko surface area to volume ratio guddaa qaba. Gaafa jennu maal jechuu keenya? That it is likely that the surface will be able to supply oxygen demands of the cell. But as cells increase in size, gaafa seeliin keenya saayiziin isaa dabalaa adeemu jechuudha. Maaltu dabala? Volumeidha. The volume increases faster than what? Than the surface area. And the surface area to volume ratio decrease. La asitti wanti isin hubachuu qabdanii yeroo baay'ee qormaata irra kan dhufu gaafa seeliin saayiziin seelii dabalaa adeemu kan faana dabalu dafee jechuudha. Eenyudha? Volumeidha jechuudha. Volumein gaafa dabalu immoo surface areaan xiqqaachaa dhufa jechuudha. Gaafa surface areaan xiqqaatu immoo surface area to volume ratioon maal ta'a jechuudha? Decrease ta'a jechuudha.
decrease ta'a. How will this affect the ability of a cell release the energy it needs? So thank you for watching this video, and like, share, and join this channel. Okay.